Hey guys, I hope I'm live right now. Please give me a very quick confirmation in the chat window if my audio and video is clear. Now audio video clear gunte please give me a very quick confirmation in the chat window. Start galenka. Can you all hear me? Please give me a very quick confirmation. Yeah, I hope I'm live right now. I hope I'm live. Just a second. Why is this flat? Okay, guys. So, yeah, I'm live. సో ఇప్పుడు నేను కొన్ని ఇంపార్టెంట్ టిప్స్ చెప్తాను ఎగ్జామ్ హాల్లో ఏం చేయాలి, ఓకేనా. సో వెళ్ళక ముందు ఏం చేయాలి, వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేయాలి, అండ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. అండ్ ఆల్సో వన్ మోర్ థింగ్, ఐ విల్ టేక్ ఆల్ ఆఫ్ యువర్ క్వశ్చన్స్ కూడా నేను తీసుకుంటాను. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్, గుడ్ ఈవినింగ్ రేవంత్, పరి, డాలర్, ఇప్సితా, ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు ద సెషన్. సో ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్, ఓకేనా. సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ నేను చెప్తాను, తర్వాత క్వశ్చన్స్ కూడా తీసుకుంటాను. ఐ టేక్ అప్ క్వశ్చన్స్ as well, ఓకే. సో యా, లెట్స్ గో. ఓకే, గుడ్ ఈవినింగ్, వెల్కమ్ టు ద సెషన్ గైస్. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ I think I'm very much audible and visible. So let us go with the first thing, okay na. So first thing ఏంటంటే ఆల్రెడీ నేను చెప్పిన ఎగ్జామ్కి వెళ్ళేటప్పుడు కొన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ మనం తీసుకెళ్ళాలి. సో వాట్ ఆర్ దే? యువర్ హాల్ టికెట్, అప్లికేషన్ ఫామ్, గవర్నమెంట్ ఐడి ప్రూఫ్ అండ్ ఒక పెన్, ఓకేనా. సో ఈ విషయాలు మనం తీసుకొని వెళ్ళాలి. దానికి మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ అది అవసరం లేదు, బట్ దాట్స్ అ వెరీ బేసిక్ థింగ్, ఓకేనా. సో హాల్ టికెట్ అందరు ప్రింట్అవుట్ తీసుకున్నారా? హాల్ టికెట్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకుంటే టైప్ ఎస్ ఇన్ ద చాట్ విండో. సో హాల్ టికెట్, ఇఫ్ యూ హెవ్ టేకెన్ ప్రింట్అవుట్ ఆఫ్ హాల్ టికెట్ అండ్ అప్లికేషన్ ఫామ్, ప్లీజ్ టైప్ ఎస్ ఇన్ ద చాట్ విండో, ఓకేనా. సో మన హాల్ టికెట్ అండ్ అప్లికేషన్ ఫామ్ తీసుకొని ఎగ్జామ్ సెంటర్కి వెళ్ళాలి, ఓకేనా. సో ఎగ్జామ్ సెంటర్కి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి? మన ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయ్యే 1 hour ముందు, ఓకేనా. సో 1 hour బిఫోర్ ద ఎగ్జామ్ యూ హ్యావ్ టు బీ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ సెంటర్, ఓకే. సో ఎగ్జామ్ 4 o'clock స్టార్ట్ అయితే మనం 3 o'clock ఉండాలి. సో మార్నింగ్ 10 o'clock స్టార్ట్ అయితే బీ దేర్ బై 9 o'clock, ఓకేనా. సో ఇది సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్ కాదు, లేకపోతే ఏదో డమ్మీ టెస్ట్ కాదు మన కాలేజ్లో పెట్టేది ఏదన్నా, ఓకేనా. సో ఇట్లాంటి నాన్ సీరియస్గా నేను 4 o'clockకి వెళ్తా, 4 o'clock ఎగ్జామ్ స్టార్ట్ అయిందంటే ఇట్ విల్ బీ అ రోడ్ టు డిజాస్టర్. లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత చాలా ప్రాసెస్ ఉంటాయి, అవి ఏందో కూడా నేను చెప్తాను, ఓకే. వెరీ గుడ్ గైస్, ఎక్సలెంట్. సో మనం లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమవుతుందంటే దే విల్ టేక్ యువర్ ఫోటో, ఓకేనా. ఫస్ట్ హాల్ టికెట్ అవన్నీ చెక్ చేస్తారు. చెక్ చేసిన తర్వాత లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఫోటో తీసుకుంటారు. అంటే వచ్చిన క్యాండిడేట్, అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేసిన క్యాండిడేటా లేకపోతే ప్రాక్సీ డమ్మీ ఎవడన్నా వచ్చినా చెక్ చేస్తారు. తర్వాత మన సీట్లోకి వెళ్ళి మనం ఎగ్జామ్ రాస్తాం, ఓకేనా. సో ఇంకా కొంతమంది క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, ఎగ్జామ్ అంటే పెన్ పేపరా లేకపోతే ఏమంటారు కంప్యూటరా లేకపోతే ఆన్లైనా, అండ్ కొంతమంది ఇంట్లో కూర్చొని రాయొచ్చు అని అడుగుతారు. రేపు ఎగ్జామ్ ఉంది, ఇంకా క్లారిటీ లేదు కొంతమందికి. నేను చెప్తున్నా, సెంటర్కి వెళ్ళిన తర్వాత కంప్యూటర్లో ఎగ్జామ్ రాయాలి, ఓకేనా. సెంటర్కి వెళ్ళిన తర్వాత కంప్యూటర్లో ఎగ్జామ్ రాయాలి. కంప్యూటర్ ఎట్లా కనిపిస్తుందో కూడా నేను చూపిస్తాను. 1 minute. Let me just share my screen. నా స్క్రీన్ కనిపిస్తుంది అందరికి? కెన్ యూ సీ మై స్క్రీన్? నా స్క్రీన్ కనిపిస్తే ప్లీజ్ టైప్ ఎస్, ఓకేనా. సో మనం వెళ్ళిన తర్వాత ఇట్లా లాగిన్ చేయాలి, ఓకేనా. సో యూ హ్యావ్ టు లాగిన్ అండ్ ఇక్కడ మన డేట్ ఆఫ్ బర్త్ ఏదో ఒకటి పాస్వర్డ్ వాళ్ళు చెప్తారు. ఇక్కడ మీరు ఏవి ఎంటర్ చేయాలనేది ఎంటర్ చేసినాక యూ విల్ సైన్ ఇన్. సో సైన్ ఇన్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఓకేనా. సో ఇన్స్ట్రక్షన్స్ని మనం జాగ్రత్తగా చదవాలి. ఇక్కడ 180 minutes అని ఉంది, బట్ ఎగ్జామ్లో ఓన్లీ 90 minutes టైం ఇస్తాడు, ఓకేనా.
చాలా మంది ఇప్పటికి కూడా అడుగుతున్నారు ఏంటంటే ఎగ్జామ్ 2 hours 120 minutes అంటున్నారు. నో, 90 minutes ఎగ్జామ్. లాస్ట్ కాక లాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్ అయిపోయినాక వచ్చి అడిగారు, సార్ ఎగ్జామ్ 122 hours టైం ఇవ్వలేదా? 2 hours ఇయ్యారు, ఓకేనా, 90 minutes ఇస్తారు. సో ఇక్కడ నేను కొన్ని బటన్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, చాలా ఇంపార్టెంట్, చాలా కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది అందరికి. ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ కొట్టిన తర్వాత మన ఐఎమ్ రెడీ అయిన తర్వాత దేర్ ఆర్ సర్టన్ కండిషన్స్, ఐఎమ్ రెడీ టు బిగిన్. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేయాలని ఏం లేదు. పార్ట్ ఏ అంటే జీకే అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ, పార్ట్ బి కరెంట్ అఫైర్స్, పార్ట్ సి లీగల్ యాప్టిట్యూడ్. నా సజెషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ లీగల్ యాప్టిట్యూడ్ అటెంప్ట్ చేయండి, ఓకేనా. సో దీంట్లో కొన్ని ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక క్వశ్చన్ పెడుతున్నా, ఓకేనా. హౌ మెనీ షెడ్యూల్స్ ఆర్ ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఇన్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా? సో కాన్స్టిట్యూషన్ ఎన్ని షెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి? 12 ఉన్నాయి, ఓకేనా. బట్ నేను బై మిస్టేక్లో 9 అని కొట్టిన. సో 9 అని కొట్టి సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ కొడుతున్నా, నెక్స్ట్ ఆప్షన్కి వెళ్ళిన తర్వాత నేను చెక్ చేసుకున్నాక నాకు గుర్తొచ్చింది, ఓకేనా. మనం బ్యాక్ కూడా వెళ్ళొచ్చు కావాలనుకుంటే, క్వశ్చన్ మీద క్లిక్ చేస్తే దీన్ని మనం చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. చేంజ్ చేసి సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ కొట్టాలి, ఓకేనా. ఎగ్జామ్లో మనము 120కి 120 క్వశ్చన్స్ ఆన్సర్ చేయాలి. ఒక తప్పు పని చేయొద్దు, ఏంటంటే మార్క్డ్ ఫర్ రివ్యూ, ఓకేనా. సో ఆన్సర్ని మనము మార్క్డ్ ఫర్ రివ్యూ, ఇక్కడ మార్క్ ఫర్ రివ్యూ కనిపిస్తుంది కదా అందరికీ. ఈ మార్క్ ఫర్ రివ్యూ కొడితే యూనో వాళ్ళని మనని దిస్ ఆన్సర్ విల్ నాట్ బి ఇవాల్యుయేటెడ్, రైట్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ మార్క్ ఫర్ రివ్యూ, ఓ షిట్, ఓకే, never mind. Okay, I think there is a small problem. No, it is not stuck, but the problem is that you cannot see when I'm writing the exam. You cannot see when I'm writing the exam. That is the problem. Okay, never mind. Not a problem. I'll tell you. Very simple thing. Exam lo 120 ki 120 questions attempt చేయాలి. You have to attempt 120 out of 120. No. The page is not stuck. The system will not allow me to record the process of writing the exam. That is a problem. Okay, not an issue, but yeah. So that is what I'm telling you. Don't mark for review. Okay, so don't mark anything for review. Answer all the questions. You can answer the question and mark for review. Okay na? So marked for review అని పెడితే ఆ ఆన్సర్ ని ఇవాల్యుయేట్ చేయరు. If you are simply marking it for review, they will not evaluate your paper. If you are only marking for review, they will not evaluate your paper. Okay, please pay very close attention. That is one thing. Don't mark for review. You can answer and mark for review, but don't mark for. Simply plainly marking for review will not these questions will not be entitled to evaluation, and our questions ni correction cheyaru. Okay, so that is one thing. Disturbance vastunda, 1 minute, maybe because of this. Okay, so first thing, manaki 3 sections unnai. I'll take up the question, just wait. So 3 sections unnai: GK and mental ability, current affairs and legal. Okay na? So meeku ఏది కావాలంటే అది అటెంప్ట్ చేయొచ్చు ఫస్ట్, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేయాలి అట్లా ఏం లేదు. 120th క్వశ్చన్ కూడా మనం ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు, ఓకేనా. 120th క్వశ్చన్ కూడా మనము ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేయొచ్చు, ఓకే. సో దట్ ఈస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎ ప్రాబ్లం, బట్ అన్ని క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి. నా సజెషన్ ఏంటంటే ఎవరైతే మన క్లాసెస్ అటెండ్ అయినో చాలా జాగ్రత్తగా ఫస్ట్ లీగల్ పార్ట్ అటెంప్ట్ చేయాలి, ఓకేనా. ఎందుకంటే దాంట్లో మనకి మాక్సిమం క్వశ్చన్స్ దొరుకుతాయి. అండ్ తర్వాత జీకే అండ్ మెంటల్ ఎబిలిటీ, తర్వాత కరెంట్ అఫైర్స్. ఎందుకంటే ఇన్ కరెంట్ అఫైర్స్ దెర్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ అన్ప్రెడిక్టబిలిటీ. సో ఐ వుడ్ సజెస్ట్ యూ టు కీప్ ఇట్ ఎట్ ద ఎండ్, ఓకేనా. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ఫస్ట్ మనం క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేసేటప్పుడు మనకు ఆన్సర్ తెలియకపోతే వీ కెన్ స్కిప్ ఇట్, ఓకేనా. స్కిప్ అంటే మొత్తానికి వదిలేయద్దు. ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ విల్ స్కిప్ ఇట్. తర్వాత వచ్చి మనము దాన్ని ఆన్సర్ చేస్తాం, ఓకేనా. సో ఫస్ట్ వీ విల్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్ విచ్ వీఆర్ 100% షూర్, ఓకేనా. 100% మనకి ఖచ్చితంగా తెలుసు అనుకున్న క్వశ్చన్స్ని ఫస్ట్ అటెంప్ట్ చేస్తాము. తర్వాత ఆ క్వశ్చన్స్ అయిపోయాక మిగిలిన క్వశ్చన్స్ మనకు కనిపిస్తాయి, మనం ఏమేమి పెట్టలేదో మనకు నాట్ ఆన్సర్డ్ అని కనిపిస్తుంది అక్కడ.
సో మనం వచ్చి ఏం చేయాలంటే ఆ నాట్ ఆన్సర్డ్ క్వశ్చన్లో మనకు ఒక 50% గ్యారంటీ ఉంటే వీ కెన్ మార్కెట్. సో లాస్ట్లో కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, వాటి ఆన్సర్స్ మనకు తెలియకపోవచ్చు, మనకు తెలియని ఆన్సర్స్ కూడా మనము మార్క్ చేసే రావాలి. ఓకేనా, ఎవ్వరు కూడా 120కి 120 క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయకుండా ఎగ్జామ్ హాల్ నుండి బయటికి రావద్దు. ఎందుకంటే నెగటివ్ మార్కింగ్ లేదు. సో నెగటివ్ మార్కింగ్ లేనప్పుడు నేను క్వశ్చన్ వదిలేసినా అని ఎందుకు చెప్తావు? సో ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ ఇన్వాలిడ్. ఓకేనా, సో డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. డెఫినెట్లీ యూ హ్యావ్ టు అటెంప్ట్ ఆల్ ద క్వశ్చన్స్. 120కి 120 అటెంప్ట్ చేసి రావాలి, సింపుల్ థింగ్. ఓకేనా, ఫస్ట్ 100% గ్యారంటీ ఉన్న క్వశ్చన్స్, తర్వాత కొంచెం ఉంది డౌట్ కొడుతుంది, తర్వాత చెక్ చేస్తాము. లాస్ట్కి మనకి ఏం తెలియదు ఏదో ఒకటి ఏబిసిడి పెట్టి రావాలంతే, సింపుల్ థింగ్. ఓకేనా, సో I will speak in English as well, just wait. Okay, so what I'm actually saying is you have to attempt all the questions, as simple as that. Okay, so I will take up all the questions, just hold on for a while. Okay, so that is one thing. And second thing is that there is no problem of time management. Okay na, so ఇప్పుడు మన Lawcet Adda స్టూడెంట్స్ నాకు తెలిసి మినిమం ఒక you might have written almost 57 tests. If you are writing the test properly, 42 sectional tests and 15 full length mock tests you might have attempted. At least దాంట్లో ఒక 30 అటెంప్ట్ చేసినా కానీ మీకు తెలిసిన విషయం ఏంటంటే there is no problem or there is no constraint of time management, right? సో టైం మేనేజ్మెంట్ అనే ప్రాబ్లం లేదు. టైం మేనేజ్మెంట్ ఎవరికి ప్రాబ్లం ఉంటుందంటే ఎవరైతే సరిగ్గా చదవలేదో, సో లేదా సగం చదివిన వాళ్ళకి ప్రాబ్లం ఉంటుంది. బట్ కరెక్ట్గా ప్రిపేర్ అయి వెళ్ళిన వాళ్ళకి టైం మేనేజ్మెంట్ ప్రాబ్లమే ఉండదు. ఓకేనా, సింపుల్ థింగ్. సో యూ విల్ గెట్ సఫిషియంట్ టైం అండ్ ఐల్ టెల్ యూ. సో క్వశ్చన్స్ అన్ని అటెంప్ట్ చేసిన తర్వాత మీకు మినిమం ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ టైం దొరుకుతుంది, లేదా 20 minutes టైం దొరికినా చాలు. ఒకసారి క్వశ్చన్స్ అన్ని చెక్ చేసుకోండి. ఓకేనా, ఎందుకంటే 2020లో నేను ఒక మిస్టేక్ చేసిన. సో ఒక క్వశ్చన్కి నాకు ఆల్రెడీ ఆన్సర్ తెలుసు, ఐ ఆల్రెడీ నో ద ఆన్సర్, బట్ ఐ మార్క్డ్ ఇట్ రాంగ్ బికాస్ ఐ డిడ్ నాట్ చెక్ ద ఆప్షన్స్ ప్రాపర్లీ. ఆప్షన్స్ సరిగ్గా చూడలేదు, ఇట్లా కరెక్టే పెట్టినా అని అనుకున్నా. బట్ లేటర్ ఇట్ టర్న్డ్ అవుట్ టు బి రాంగ్. ఐ గాట్ టు నో ఇట్ ఇన్ ద రెస్పాన్స్ షీట్. ఓకేనా, సో రెస్పాన్స్ షీట్ వచ్చిన తర్వాత నాకు తెలిసింది నేను తప్పు పెట్టా, నాకు తెలిసిన ఆన్సర్ అని. సో దానివల్ల 1 mark I have lost. Because of that 1 mark I got rank of 21. So if I have got that 1 mark extra, I might have been in some 19 or 17 or something like that, right? So this is what this mistake you have to avoid. Okay na, questions anni okasari check cheskondi correct pettira leda anedi. So that is one thing which you have to do. And other thing is that don't chat or don't talk to your neighbor. Don't chat or don't talk to your neighbor, because if the examiner, if the invigilator is seeing you, they might take you, they might file a case against you, or they might throw you out, exam రాయనివ్వకపోవచ్చు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ థింగ్ విచ్ యూ హ్యావ్ టు కీప్ ఇన్ మైండ్. ఓకేనా, సో పక్క వాళ్ళతో మాట్లాడద్దు, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. రీచెక్ ద క్వశ్చన్స్, డోంట్ లీవ్ ఎనీ క్వశ్చన్, రైట్? అండ్ టైమ్ విల్ బి సఫిషియంట్. సో డోంట్ వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్. In between, if you want water, you can go and have water. Water is also there in the exam hall. If you want to use the washroom, you can use the washroom. Every facility is there in the exam hall. Okay, and some more questions ఇక్కడ నేను రాసుకున్న డ్రెస్ కోడ్ గురించి కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. సో డ్రెస్ కోడ్ ఏం లేదు. ఓకేనా, సో ఎండ చాలా ఎక్కువ ఉంది, ఎస్పెషల్లీ ఆఫ్టర్నూన్ ఎగ్జామ్ రాసే వాళ్ళకి. గో ఇన్ వెరీ కంఫర్టబుల్ క్లోతింగ్. ఓకేనా, యూ కెన్ గో ఆన్ టీ-షర్ట్ అండ్ షార్ట్స్, which I think is very comfortable. You can go on that, nobody will question you. Okay na, so nobody will question you. Dress code gurinchi cheyoddu, ekkuva fancy show off cheyoddu. You will be very uncomfortable, right? So go, you can wear whatever you feel is comfortable, right? So in 2020 I was going for the CLAT exam. I went on normal t-shirt and shorts. It was very comfortable. Okay, so that is what. Don't worry about dress code. Have breakfast if you're going in the morning. If you're going in the afternoon, have lunch. Okay, don't have heavy food. It might create problem in the exam hall. You might feel a little bit lazy, or you might sleep. Okay na, so ivanni gurtunchukondi. And these are some very simple things. Not checking is one mistake which I have done in the past. Okay, don't do it. Okay, ఇంకోటి ఏంటంటే ఎగ్జామ్లో మనకి తెలియని క్వశ్చన్స్ వస్తే వాటిని చూసి భయపడద్దు. ఓకేనా,
మనకు తెలియదంటే ఎవరికి తెలియదు అన్నట్టు, అంతే సింపుల్ థింగ్. ఓన్లీ 5 or 6 స్టూడెంట్స్ ఇన్ ద ఎంటైర్ స్టేట్ దిల్ నో ద ఆన్సర్స్, రిమైనింగ్ నోబడీ విల్ నో ఇట్. సో యూ డోంట్ వరీ అబౌట్ దెమ్ బికాస్ వీఆర్ నాట్ మేకింగ్ ద పేపర్. సో సమ్ క్వశ్చన్స్ యూ మైట్ నాట్ నో, ఓకేనా. కొన్ని క్వశ్చన్స్ మనకు తెలియకపోవచ్చు, తెలియనప్పుడు ఏం చేయాలి, మనము ఎటువంటి టెన్షన్ తీసుకోవద్దు, మార్క్ దెమ్ అండ్ కమ్, దట్స్ ఇట్, ఓకేనా. యా, సో పేపర్ ఏమి ఇవ్వరు, ఎగ్జామ్ మొత్తం కంప్యూటర్లో రాయాలి, రఫ్ పేపర్ ఇస్తారు, ఓకేనా. రఫ్ పేపర్ ఇస్తారు, దే విల్ గివ్ యూ రఫ్ పేపర్ టు డూ క్యాల్కులేషన్. ఆ రఫ్ పేపర్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ఫోల్డ్ ఇట్ అండ్ డిపాజిట్ దేర్, బయటికి తీసుకురావడానికి లేదు. రఫ్ పేపర్ కూడా అక్కడ దే విల్ గివ్ ఇట్ టు యూ, ఓకే. లెట్ మీ టేక్ అప్ సమ్ క్వశ్చన్స్. 60 to 80 మార్క్స్ వస్తే వాట్ విల్ బి ద ర్యాంక్? లట్టి, దట్ ఈస్ యునో వెరీ అన్ప్రెడిక్టబుల్. అంటే పేపర్ చాలా కష్టంగా వచ్చింది అనుకో, చాలా అంటే వెరీ డిఫికల్ట్ వస్తే 60 మార్క్స్ మైట్ గివ్ యూ ఫస్ట్ ర్యాంక్, ఓకే. సో యా, దట్ ఈస్ వాట్. సో కెన్ వి సీ టైమర్ ఆన్ ద స్క్రీన్? ఎస్ సమద్, యూ కెన్ సీ టైమర్ ఆన్ ద స్క్రీన్. స్క్రీన్ మీద టైమర్ కనిపిస్తుంది, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ ద టైమర్, హౌ మచ్ టైమ్ ఈస్ దేర్, హౌ మచ్ టైమ్ ఈస్ లెఫ్ట్, యూ విల్ బి ఏబుల్ టు సీ. ఎగ్జామ్ టైమ్ 90 minutes. 2 years బ్యాక్ కొంతమంది స్టూడెంట్స్ సార్ 120 minutes టైం ఇవ్వలేదు అంటారు. 120 minutes ఇయర్, 120 questions 90 minutesలో ఆన్సర్ చేయాలి. ఇట్స్ వెరీ మచ్ సఫిషియంట్. కరెక్ట్గా చదివిన వాళ్ళు మీరు ఫస్ట్ లీగల్ పార్ట్ అటెంప్ట్ చేయండి, మీకు పక్కా at 60 or 40 questions వస్తాయి, రిమైనింగ్ యుల్ డూ, దట్ ఇస్ వాట్. యా, ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జామ్ they'll release the result, and for counseling and all it will take time. Total how many applications? I think for 3-year LLB it is 36,000 and for 5-year LLB it is 10,000. స్మార్ట్ వాచ్ అలౌ చేస్తారా? చేయరు. స్మార్ట్ వాచ్ అలౌ చేయరు. స్మార్ట్ వాచ్ తీసుకెళ్తే లోపలికి రానియారు, స్మార్ట్ వాచ్ బయట పెట్టేసేయాలి, సింపుల్ థింగ్. పాసింగ్ మార్క్ ఈస్ 42, ఓకేనా. పాస్ మార్క్ వస్తే సీట్ రాదు, అంటే సీట్ గ్యారంటీ లేదు, బట్ పాసింగ్ మార్క్ ఈస్ 42. Any cheat codes? Can I take plank into the exam hall? No. No cheat codes as such. If you have prepared well, nobody can stop you from getting a decent rank. Sir, Instalo messages chesanu meeku but meeru chudaru. So Lawcet Instagram handle is not with me, right? So Lawcet Instagram handle is not with me, so I don't look into that, okay. So I am there for my students only on a WhatsApp on the group, that's it. I don't have any other thing. 50 above is approx rank, you might get, but why 50 above exam kana one day mundu? Why are you aiming for 50 above? Aim for 100 plus, very bad. So I don't have any computer knowledge, I did not even solve mock test on laptop with English literature. Don't worry about that, it is very easy interface, okay na. Interface is very easy, so akkadiki velli chudangane meeku ardhamayipotundi, you will be able to understand, so don't worry about it, okay. మార్క్ ఫర్ రివ్యూ పెట్టుకొని తర్వాత ఆన్సర్ చేయొచ్చు. మార్క్ ఫర్ రివ్యూ ఎందుకు పెట్టాలో నేను చెప్తాను. సో మార్క్ ఫర్ రివ్యూ అనేది మనకి ఒక ఆన్సర్ మీద ఐడియా లేదు, నేను తర్వాత వచ్చి చూస్తా, తర్వాత వచ్చి దాన్ని రివ్యూ చేస్తా అనుకోవడానికి మార్క్ ఫర్ రివ్యూ పెట్టాలి. మార్క్ ఫర్ రివ్యూ పెట్టి అట్లనే ఉద్దేశం అనుకో, దాన్ని కరెక్ట్ చేయరు. ఆన్సర్ చేసి మార్క్ ఫర్ రివ్యూ పెట్టుకుంటే దే విల్ కరెక్ట్ ఇట్, బట్ సింపుల్ మార్క్ ఫర్ రివ్యూ పెడితే మార్క్స్ కరెక్షన్ చేయరు, ఆ క్వశ్చన్ వాళ్ళు టచ్ చేయరు, సింపుల్ థింగ్. Okay, suppose we completed legal part first and then GK and CA sections, but again I want to go. Yes, you can go. Yes, you can go, Simran. There is no sectional limit. Attempt legal. You can come back to legal. You can see what questions you have answered. You can change the option if you want. Everything is available. Don't worry about it. In case then question answer cheshi mark for review and could not recheck again, what will happen? The answer which you have marked will be evaluated. That's it, simple. అది పీజీ అయిపోయింది, ఒకవేళ లాసెట్లో ఉస్మానియాలో సీట్ వస్తే హాస్టల్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా? దట్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్. The passage answers some questions like they are asking antonyms and synonyms. Yes, they will ask antonyms and meanings and opposites. They'll ask. Can I take plank into the exam hall? No. So first which portion we attempt? If you have studied well, attempt the legal part first. Can we take water bottle? Yes, Isha, you can take water bottle. You can take transparent water bottle. Transparent water bottles are allowed. How many articles and amendment acts we should memorize? Of the things which I have explained in the class, in my classes,
in the entire course, that will be sufficient. Sir, how is the exam pattern this year? Same, 120 questions, 110 will be direct questions, 10 are passage based. Sir, normal watch, analog watch, they might allow, but I'm not giving you guarantee. Sir, అన్ని బీలు మార్క్ చేసి వస్తే సీట్ ఇచ్చేస్తారా? ఏం చేసినావు నువ్వు ఇన్ని రోజులు? అన్ని బీ పెడతావంట. బుర్కా అలౌడ్, ఐఎమ్ నాట్ రియల్లీ ష్యూర్, బట్ దే మైట్ అలౌ యూ. ఓకే, మనం మార్క్ చేసిన ఆన్సర్స్ పేపర్లో రాసుకోవచ్చా? రాసుకోవచ్చు, బట్ పేపర్ బయటికి తీసుకురావడానికి లేదు, రెస్పాన్స్ షీట్లో వస్తుంది తర్వాత. సార్, ఈచ్ క్వశ్చన్కి ఎంత టైం ఇస్తే బెటర్? ఈచ్ క్వశ్చన్కి ఒక 30 seconds సరిపోతుంది, అది చాలా ఎక్కువ. ఓకే సార్, ఎగ్జామ్ విల్ బీ ఈజీ ఆర్ హార్డ్? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ, ఇట్ ఈస్ ఈజీ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ హార్డ్, ఇట్ ఈస్ హార్డ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. బీసీఏ క్యాస్ట్ వాళ్ళకి అదే ఎగ్జామ్ తర్వాత మాట్లాడతాం. సార్, ఐ హ్యావెంట్ సైన్డ్ ప్రిన్సిపల్ ఆఫీసర్. నో ప్రాబ్లం, జస్ట్ టేక్ యువర్ నార్మల్ అప్లికేషన్ ఫామ్. ఓకే, let me take up some more questions. Is 70 marks enough to get in Andhra University? Harika, tomorrow we have TS Lawcet and not AP Lawcet, and 70 marks కూడా నేను గ్యారంటీ ఇవ్వాలని, ఎందుకంటే ఇట్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ ర్యాంక్. ర్యాంక్ వస్తే నేను చెప్పగలుగుతాను. ఓకేనా? ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత రిజల్ట్ వస్తుందా? ఎగ్జామ్ రాసిన తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత రిజల్ట్ వస్తుంది, దాని ప్రాసెస్ వేరే ఉంటుంది. అది పెద్ద ప్రాబ్లం, అది కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను తర్వాత. నాట్ ఎయిమింగ్ సార్, మాక్ టెస్ట్లో మోస్ట్లీ 60 above వస్తున్నాయంటే, ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ బ్యాడ్ ఎగ్జామ్, ఐ మైట్ గెట్ 50. సో సి, you attempt all the questions, let's see what will happen. Can we skip mental ability part? No. Why will you skip mental ability part? Very easy questions are there, and I told you already, 120 out of 120 you have to attempt. There is no way escaping out of it. 120 out of 120 you have to attempt. సార్, సరదాగా మళ్ళీ లాసెట్ అడ్డా జాయిన్ కావచ్చా? నువ్వు క్లాస్కి రాని సంగతి చెప్తాను. So principal, so left hand thumb, it has to be done in the presence of invigilator. Rafi, you have to do it in the presence of invigilator. Okay. What is response sheet? Jansi, response sheet will be out after the exam, right? After the exam, after 3 or 4 days, it will be out. I will talk about that. Isaka sir, Isaka అమ్ముకుంటూ ఉంటే ఇప్పుడు భయం వేస్తుంది, నా ఎగ్జామ్ మీరు రాస్తారా? నేను ఎందుకు రాస్తాను ఎగ్జామ్? Do we get? Yes, you will get your own response sheet. Response sheet is personalized for everybody. You will get your own answers. Okay. ఎన్ని మార్క్స్ వస్తే సీట్ వస్తుంది అట్లేం లేదు. సో మినిమం 42 is పాస్ మార్క్. పాస్ మార్క్ వస్తే సీట్ గ్యారంటీ ఏం లేదు. So I'm not writing this time because tomorrow I have a very important launch of something, so I'll be there. But evening, if I'll get time, maybe for the shift, I might come to any of the centers, whatever is nearer to me. I might come to the center tomorrow evening. But yeah, I'm not really sure because I have a very important launch tomorrow, and 9th, of course, I'll be in Nalsar. I have some other event on 9th, so APTS both, it is not possible this year for me. Gazetted అవసరం లేదు, not a problem. What is easiest part in the paper? Everything is easy, don't worry about it. SC వాళ్ళకి క్వాలిఫైయింగ్ మార్క్స్ లేవు. ఇప్పుడు 4000 ర్యాంక్స్ ఉన్నాయి, అందులో నాకు 4000 ఎబో ర్యాంక్ వస్తే సీట్ వస్తుందా? అట్లేం లేదు. సో క్వాలిఫై కావాలంటే 42 మార్క్స్ రావాలి. 4000 మార్క్ అనేది ఇట్ ఇస్ ఇమ్మెటీరియల్. షుడ్ బి పేస్ట్ ఫోటో? ఎస్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఫోటో ప్లీజ్ పేస్ట్ ఇట్. కరెంట్ అఫైర్స్ టిప్స్, కరెంట్ అఫైర్స్ రివైజ్ చేయండి. లాస్ట్ 6 months to 12 months కరెంట్ అఫైర్స్ ఒకటే. సేవ్ అండ్ నెక్స్ట్ చేశాక మళ్ళీ ఆన్సర్ చేంజ్ చేయొచ్చు. సార్, మా సర్చ్ పని రికమెండేషన్ ఉంటే సీచ్ ఇచ్చేస్తారా? అనిల్, నువ్వు ఫస్ట్ బయటికి వెళ్ళి క్లాస్ నుండి. ఏం నాన్ సెన్స్ చేస్తావు? మీ సర్పంచ్ కాదు కదా, మీ ఆంధ్ర ఎమ్మెల్యే రికమెండేషన్ ఇచ్చినా ఇక్కడ సిపిఎం మేము. సింపుల్ థింగ్. ఇప్పుడు నా ఆధార్ కార్డ్ సాయి కిరణ్, ఏం ప్రాబ్లం లేదు, నో ప్రాబ్లం. మీ బ్రెయిన్ నాకు ఇవ్వండి, నేను చచ్చిపోయిన తర్వాత తీసుకో బ్రెయిన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ చేసి. కాల్స్లో టోటల్ సీట్స్ దట్ విల్ డిస్కస్ ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జామ్, సీట్స్ అండ్ ఆల్. ఓకేనా? కరెంట్ అఫైర్స్ ఇప్పుడు అన్ని మొత్తం గుర్తులేకపోయినా పర్వాలేదు, అట్లీస్ట్ ఎలిమినేషన్ చేసేంత నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఓకేనా? ఇది కాదు అని తెలియగలిగితే చాలా. ఏపీ లాసెట్లో అసలు పెద్ద సినిమా ఏం లేదు, సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఆల్ అ వెరీ బిగ్ డీల్. ఓకేనా? సందీప్,
నేను కోర్సులో డిస్కస్ చేసిన అమెండ్మెంట్స్ అండ్ ఆర్టికల్స్ చదువుకుంటే చాలు. ఎస్టీ వాళ్ళకి ఏమైనా మార్క్స్ వస్తే సీట్ ర్యాంక్ ఇంపార్టెంట్ అమ్మ, మార్క్స్ ఆర్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎక్కడ ఉంటారు హైడ్లో అవన్నీ ఎందుకు, పర్సనల్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. సార్ ఏపీ లాసెట్ ఆఫ్టర్ ద ఎగ్జామ్ soul. So I am doing my BA-LLB from Osmania University, and I am also doing an advanced diploma in criminal law and forensic science from Lawcet. సార్ ఏసీ ఉంటుందా సెంటర్లో? లాస్ట్ టైం నేను పోయిన సెంటర్లో ఏసీ లేదు, ఓకేనా. సో అంతకుముందు క్లాట్ ఎగ్జామ్లో సెంటర్ ఉండే, దీంట్లో కూడా సెంటర్ అప్పుడు అంతకన్నా ముందు లేదనుకుంటా, బట్ అప్పుడు వర్షాకాలంలో ఎగ్జామ్ జరిగింది అంతకన్నా ముందు. సో అందుకని ఏసీ ఉండదు మ్యాక్సిమం. సో మీరు షార్ట్స్ వేసుకొని వెళ్ళండి, ఇట్ విల్ బి వెరీ కంఫర్టబుల్. ఈజ్ ఇట్ మ్యాండేటరీ? ఎస్, యూ హ్యావ్ టు స్టే, యు ఆర్ నాట్ సపోజ్ టు లీవ్. దిస్ ఇస్ నాట్ సెమిస్టర్ ఎగ్జామ్, ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, మనకు తెలిసింది వెళ్ళి రాద్దాం ఎగ్జామ్లో, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఎనీథింగ్. సేమ్ ఉండదమ్మా అభినయ్, నాట్ సేమ్ పేపర్. పీజీ అయిపోయింది, టీఎస్ లాసెట్లో స్కాలర్షిప్ వస్తుందా? ఐఎమ్ నాట్ రియలీ షూర్, అది ఎగ్జామ్ తర్వాత చూద్దాం. ఐఎమ్ కరెంట్లీ లివింగ్, బట్ ఆధార్ కార్డ్లో ఏం ప్రాబ్లం లేదు అశోక్, దిస్ నో ప్రాబ్లం. If it is different for different people, easy is a very subjective thing. If it is me, legal is very easy for me, that is what. సార్ మీరు సింగిల్ అవన్నీ అడగొద్దు, పర్సనల్స్ ప్లీజ్. రెస్పాన్స్ షీట్ రావడానికి ఒక 3-4 days టైం పడుతుంది, 1 week కూడా టైం పట్టవచ్చు. డ్రెస్ కోడ్ ఏం లేదమ్మా, దెర్ ఇస్ నో డ్రెస్ కోడ్, మీకు నచ్చింది వేసుకొని వెళ్ళండి, సింపుల్ థింగ్. ఆధార్ జిరాక్స్ తీసుకెళ్ళండి టు బి ఆన్ ద సేఫర్ సైడ్. ఇట్ విల్ ఆటోమేటికలీ గో, యూ నీడ్ నాట్ వరీ అబౌట్. 90 minutes తర్వాత ఆటోమేటికల్గా ఎగ్జామ్ సబ్మిట్ అయిపోతుంది, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. ప్యాసేజ్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి, 10 questions వస్తాయి ప్యాసేజ్. ఆపేయరు, అస్సలు ఆపేయరు, ఎందుకంటే దే విల్ నాట్ డూ ఇట్, అది ఇమ్మెటీరియల్ వాళ్ళకి, ఓకేనా. ఆపేసేది ఇది 100 అనిల్, నీకు 100 సార్లు కామెంట్ చేయండి, నీకు అసలు రేపు ఎగ్జామే లేదు, ఎందుకంత ఉత్సాహం నాకు అర్థం కాదు. నువ్వు వెళ్ళి చదువుకోపో, ఇక్కడ నాట్ సెన్స్ చేస్తున్నావు. ఐ లాస్ట్ కేసీ టు రిమూవ్ యూ ఫ్రమ్ హియర్. 9th రోజు ఎగ్జామ్ ఉంటే ఇక్కడ వచ్చి టైం పాస్ చేస్తున్నావు. ఎగ్జామ్ కి ఆధార్ కార్డ్ ఆర్ ఎనీ ఐడి ప్రూఫ్ రిక్వైర్డ్? ఎస్, ఆధార్ కార్డ్ ఆర్ ఐడి ప్రూఫ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్. రిజల్ట్ పుష్ప ఇట్ విల్ టేక్ ఒక మేబీ చెప్పలేము, ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ ఒకటే కరెక్ట్ టైంకి జరుగుతుంది అంతే, ఎగ్జామ్ ఒకటే టైం జరుగుతుంది. ఎగ్జామ్ అయిపోయిన తర్వాత చాలా ఉంటుంది, దట్ విల్ టాక్ అబౌట్ ఇట్. ఆల్ క్వశ్చన్స్ విల్ బి ఇన్ సింగిల్ స్క్రీన్ అని ఏం లేదు, సింగిల్ స్క్రీన్, ఇట్స్ నాట్ మల్టీప్లెక్స్. సో there are sections, and after one question you'll see the next question, that is what. అది మనం ఏం చేయలేం అక్రమ్. క్వశ్చన్ పేపర్ ఎట్లా తీసుకొస్తావు? క్వశ్చన్ పేపర్ కంప్యూటర్లో జరుగుతాయి, యూ కాంట్ డూ ఇట్. నోట్స్ అన్ని సైన్ లేకపోయినా పర్వాలేదు, అప్లికేషన్ ఫామ్ తీసుకెళ్తే చాలు, ఓకేనా. హాల్ టికెట్ అయితే పక్కా తీసుకెళ్ళాలంతే. కరెంట్ పోతే ఏం చేస్తాం? ఇప్పుడు నేను నైట్ కూడా కరెంట్ పోతుంది, మళ్ళీ వీ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. No, not required, Sherlyn. If it is not there, that's completely fine. Not at all a problem. No, legal, they're not easy. They're not hard. They're very easy. You will find all answers. అవి ఫ్రీ మార్క్స్ నేను చెప్తున్నా కదా. ప్యాసేజెస్ అనేవి ఫ్రీ మార్క్స్ వస్తాయి, అసలు టెన్షనే లేదు ప్యాసేజెస్ గురించి. ప్యాసేజెస్ అన్ని ఫ్రీ.
10కి 9 మార్క్స్ వస్తాయి ఈజీగా ప్యాసేజెస్లో. దాని గురించి ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నారో నాకు అర్థమవుతుంది. సింపుల్ థింగ్. I am not at all an expert on that, okay? So and scientific tips ఏం లేవు, బట్ మోస్ట్లీ మనం గెస్ చేయవచ్చు. అంటే బికాస్ I am not a creator in that kind of niche where I can give you tips even if you don't know the answer. I am not at all an expert in that. I am just a normal person in the Lawcet, so I can only help you to clear it by studying. No tricks I don't have. Hey, Casey, remove this Anil from here. Movie thoughts. So నా దగ్గర అప్లికేషన్ ఫామ్లో ఉన్న ఫోటో లేదు. వేరే ఫోటో తీసుకెళ్ళచ్చు, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. వేరే ఫోటో తీసుకెళ్ళచ్చు. ఎందుకే అనిల్ నీకు ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రాలు నాకు అర్థం కాదు. ఇంటర్మీడియట్ ఎప్పుడూ అయిపోయింది, ఇక్కడ ఎందుకు ఇదంతా నాన్ సెన్స్. ఎస్సీ వాళ్ళకి క్వాలిఫైయింగ్ ఏం లేదు, ఇట్ ఇస్ నాట్ దేర్. Shweta, you need not worry about it. It will be very simple. You will be able to do it. No doubt about it. It will be very simple. You need not worry about it. లేదు సెకండ్ ట్యాబ్ అసలు ఓపెనే చేయరాదు. సెకండ్ ట్యాబ్ ఓపెన్ చేసే ఆప్షన్ లేదు. దెర్ ఈస్ నో ఆప్షన్ టు ఓపెన్ ద సెకండ్ ట్యాబ్ యూ కెనాట్ ఓపెన్. భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, అది నార్మల్గా ఉంటుంది. సో 5 yearsలో ఫస్ట్ ఏ సెక్షన్ అటెంప్ట్ చేయాలి? లీగల్. హౌ టు జాయిన్ నల్సర్? రైట్ క్లాట్. మొబైల్ తీసుకెళ్ళొచ్చా? బయట పెట్టాలి ఎగ్జామ్ సెంటర్లో. పాస్ మార్క్ 35 కాదు 42. I don't think so. It's very easy. So I don't think you should worry about mental ability whatsoever. 42 OC వాళ్ళ qualifying marks is 42. See, ఎగ్జామ్ కి 1 day ముందు ఆర్టికల్స్ ఎట్లా గుర్తుంచుకోవాలంటే నేను ఏం చెప్పాలి? ఎగ్జామ్ కి 1 day ముందు what can I do? Who is this Thrinath? Such a lovely name. So coding and decoding నాకు అర్థం కావడం లేదు. ఎందుకు? It's very easy. Can we carry tissue paper? Maybe yes, or I don't think so. No, caste button ఏం లేదు. Only for SC ST pass mark లేదు అంతే. Others it is there. Yeah, if you are going through it, it will help you. That is what you're talking about. Videos on YouTube or videos in the course, like yeah. BC there is no qualifying mark. 42 you have to get. 42 you have to get. That is what. Any other questions? Exam ki 1 day munde em pedtaru important naaku ardham kaadu. What is important questions? It's okay, all in one. Whatever it is ఇప్పుడు ఏం చేయలేము. వాట్సాప్ లింక్ ఆర్ మొబైల్? నాకు అసలు నెంబరే లేదు. Yeah, so 1 to 50 if you are looking at it will be sufficient. 3 years course in Hispania campus. If you're getting a rank below 30, I think you will get a seat. How old are you? I think that's a very personal question. Maybe some other time I'll answer it. CLAT is in December, Thrinath. It is in December.
There are some chances. Telangana, they don't ask. In AP, they'll ask. That is what. Gayatri, it actually depends. I mean, like if your knowledge is solid, then you can definitely clear Lawcet. Yeah, all the best, Vaishu. WhatsApp group undi annaru kada. Very good, WhatsApp. Yeah, map Jan to May main గా రివైజ్ చేయొచ్చు ఈ లాస్ట్ మూమెంట్ లో టైం ఎక్కువ వేస్ట్ చేయకుండా. Yeah, they will help you away. It's on YouTube. Yeah. Tell about Ion Digital Zone Center. I have never been there. I wrote my exam in Ion Digital Zone Maulali. So LB Nagar, I can't comment. LB Nagar, I have never been there, so I don't think I'll be in a position to comment on that. Any other questions? Any other questions, please give me very, I'll have to leave. Rank below 30, aim for it. Anil, exam ki చదవకుండా ఇక టైం పాస్ ఎందుకు చేస్తున్నావు? Okay. Maulali is like okay-ish center. There's no AC. ఎక్కువ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోవద్దు. ఏసీ ఉంటుంది, నీకు ఇంకేదో ఇస్తారు అది అని. సో there's no AC. So dress well and go. No, it is not there. BBLB is not there. I am not writing this year. Any other questions? Why are these ads coming in between? Any other questions, please? Any other questions if you have, please ask them. I'm taking Aadhaar card, hall ticket and application. Is this enough? Yes, that is enough. I am not a very big person to bless you, but all that I can do is wish you the best. That is what. See, you need not worry about all of those things, okay? So they will work properly. If it is not working, they'll give you time. Reporting time ante aa time ki akkada undali. Exam kanna 1 hour mundu undali. That is what is my suggestion. Exam easy vastha ante easy, difficult anedi em ledu. It is not there. లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్ వస్తుందా చెప్పలేము. లాస్ట్ ఇయర్ పేపర్ ఇయర్ వస్తుంది, రాకపోతే రాదు. Abhinay, you have to score decently. Not gate closing time, but I think if you are being there, it will be sufficient. That is what is my feeling. I have to turn off this AC because it is making some sound for due to some reason, and I can't. Okay. Articles ఇప్పుడు ఏం చేస్తావు? Articles like not even one day before the exam. I'll try if you can do that. It is not necessary if you have CLAT is scheduled in December. Thrinath, CLAT is on 1st of December. No problem if there are very small mistakes. You don't worry about it. Everything will be sorted. CLAT is in December. Amulya, remove it. Take fresh
print out and go. You're not supposed to keep the thumbprint and all. CLAT is in December, I told you. ఆధార్ కార్డ్ ఒరిజినల్ ఎందుకు తీసుకెళ్తావు, పోగొట్టుకుంటే ప్రాబ్లం అవుతుంది. టేక్ జిరాక్స్. Yeah, I know, but it is creating problem, Kevin. That is what. Some sound is coming. That is why I just turned it off. అనిల్, ఫస్ట్ నువ్వు బయటికి వెళ్ళు. 9th రోజు ఏపీ లాసెట్ ఉంటే ఇక్కడ నీకు ఏం పని, టైం పాస్ చేయడానికి నాకు అర్థం కాదు. అజయ్ ఏం చేస్తూ నేను సపోర్ట్ చేస్తున్నా. Yeah, that I think it is done already. It is not done. I already discussed important legal maxims. That is already there in the portal. If you want, I'll share some more important questions. I'll see if that could be done. Fingerprint exam hall కి వెళ్ళిన తర్వాత పెట్టాలి, ఇప్పుడు కాదు. Yeah, Aadhaar Xerox, Syed, I am asking you to take the Xerox and not the original, because if you are missing original, we cannot do anything. That is what. Take Xerox. Yes, Rahman, the questions. There are only 2 shifts. That shifts are only for 3-year LLB. For 5-year, we don't have that. No, nothing. You have to do everything after going to the exam hall. We can do it. Rape exam తెలుసు, అందుకే వచ్చినా నేను ఈరోజు live, just to give you support and just to boost you. I just came here. Yeah, do's and don'ts I told you already. Do's is write your exam well. Don'ts is don't talk to your neighbors. Don't involve in any malpractice. Okay, that is the only thing which I want to tell. Negative marking లేదు. Negative marking is not there. Negative marking is not there. I'm almost done. Yeah, that I have already discussed. I'm scoring good at legal and not so good. Will I score good marks? Try to write the answers if possible. Try to write the answers in other sections also. Aadhaar biometric అవన్నీ అవసరం లేదు. Aadhaar plain Xerox తీసుకపోతే చాలు. Plain Xerox will be sufficient. I hope I have answered almost all the questions, right? So yeah, see, don't take up all of this stress. Okay, just chill, go and write the exam. That's it. ఒక్క రోజు కూడా చదవలేదు, ఒక్క రోజు చదివినవా చదవలేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. 120 questions కరెక్ట్ చేస్తే you will get 120 marks. Simple. No, not okay, Srinu. You have to do it in the presence of invigilator. Okay, yeah, they will provide you rough paper. Don't worry about it. Negative marks ledu, I have already answered it. Okay, I'm done, I would say. Okay, all the best for your exam, all the very best, and I will see you in the success meet. Bye bye.